ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 1-ലെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. സോ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, നോട്ട്ബുക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതണം. അതർവൈസ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തിയറി പേപ്പറാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് these topics are really dry, so you may get sleepy. ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, ഉറക്കം വരും. So what you need to do is to take a notebook and write down the notes along with the class. So write down the lecture notes actually. So if you do so, then it will be much better. So that's what I want to say. Okay, then let's get started. And also one more thing, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദിസ് മെത്തേഡ്. ബട്ട് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. ബിക്കോസ് വി നെവർ ഹാഡ് the real life interactions with each other. So അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ പഠിപ്പിക്കണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ യാ, അപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലോ എല്ലാം മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സോ യാ, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. Today's our topic. The first topic is network services and layered architecture. So I will write it down. Network services and layered architecture. So network services and layered architecture. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റമാണ്. പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു കത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പല തരത്തിലയക്കാം. റെഗുലർ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാം, ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാം. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കുന്നത് റെഗുലർ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു റെഗുലർ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും സ്പീഡിൽ അത് അവിടം വരെ എത്തില്ല. അപ്പം അതിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേറെ ആയിരിക്കും. ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത്. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കാൻ പൈസ കൂടുതലാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ dispatching the post. Alright? അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസ് ഉണ്ട്. ഈ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസിന് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു സർവീസ് എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു റെക്കോർഡാണെങ്കിലും ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിലും അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസ് അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസ്, സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സർവീസസ് അതെ. ഓരോന്നിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേറെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത്.
നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് ആൻഡ് ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഡേറ്റ ഒരു സോഴ്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ സോഴ്സ് 2ലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് വേണം. സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി അവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഡേറ്റ ലോസ് ആകാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈൻ വേവ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡേറ്റ ഫുള്ളായിട്ട് ലോസ് ആയിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന്, അല്ലേ? അപ്പം അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം സ്പീഡ് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള സർവീസ് വേണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീഡിയം അത് ഏതൊരു രീതിയിലാണ് അവിടം വരെ എത്തുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ആ മെയിൽസ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യും. സാധാരണ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് എത്തണം, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു KSRTC ബസ്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓർഡിനറി ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്, ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ബസ്സിൽ ഇപ്പം മിന്നലിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും ഒരു സ്ഥലത്ത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അധികം സ്റ്റോപ്പില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും. അതേസമയം സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പോവുള്ളൂ. അപ്പം അതുപോലെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സർവീസിനും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിന് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് ആൻഡ് ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കും പല തരത്തിലുള്ള, പല സ്പീഡിലുള്ള, പല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സർവീസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. The next topic is traffic characterization and quality of service. Traffic characterization and quality of service. So we already know that the users exchange information through various applications. So under this section, we examine the characteristics of the information transfer. എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ദാറ്റ് വി ഗോണ എക്സാമിൻ അണ്ടർ ദിസ് ടോപ്പിക്. സോ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ describes the traffic that the application generates. ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ, സാധാരണ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറേ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ വണ്ടികൾക്ക് പകരം ഡേറ്റയാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്, ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പോവാണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വെഹിക്കിൾസ്. So you assume it like you imagine that vehicles as the information carriers. So ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, കുറേ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് സെർവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സിസ്റ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി എക്സാമിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രാഫിക് ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജനറേറ്റ് and also the acceptable delays. There will be a delay or there will be not. But some delays we can accept, some delays up to some extent. So about that acceptable delays, and there will be some losses of the network. So while delivering the data, so we will examine
the characteristics of the traffic, the acceptable delays and the losses by the network in delivering that traffic. So what are the usual forms of data or the information that we use that we will send from one place to another? Can be a text, can be a voice, or like when നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും that voice, or general audio messages അല്ലാണ്ട് audio messages ഒക്കെ വരാറുണ്ട്, audio, maybe some other data, maybe a file like this. PowerPoint presentation ആണ്, അപ്പോൾ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് can be a text, voice, audio, data, some type of graphics like animation or something, some type of graphics, pictures. ഈ പിക്ചേഴ്സിനും അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റയുടെ താഴെ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് അഗൈൻ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. വീഡിയോസ്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്. ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ പല ഫോംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, ഓർ ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പലതരത്തിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഡേറ്റ നമുക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കാം. ക്യാൻ ബി data transfer, type of data transfer, say, and write it the different thing. Types of data transfer. Can be a one way, can be a one way or two way. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം അയക്കാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ സമയം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കാം. നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്, ഡ്യൂപ്ലെക്സിങ് അതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? അതാ നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലെക്സിങ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ്. വോക്കി ടോക്കി ആ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കൂലേ, സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, വൺ വേയും ടു വേയും. Then what about it's a broadcast? വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജസ്, നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓ മൾട്ടി പോയിന്റ്, ഈ കേബിൾ ടി വി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മൾട്ടി പോയിന്റ് ആണ്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് വൺ വേ ട്രാൻസ്മിഷനും കൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. So the type of data transfer can be one way, two way, can be broadcast or multi-point. And the information can also be in two types. Type of information. Type of information will be of two types. Can be analog or digital. Information can be analog or digital. ഈ കേബിൾ ടി വി ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഒരു അനലോഗ് ടൈപ്പ് ആണ്. പിന്നെയും അത് എന്താ പറയുക, ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. ബട്ട് അനലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനലോഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് all the inputs that we get from nature, or usually the inputs that we from a sensor, they are all analog in nature. So we cannot completely avoid analog, even though we prefer digital. So there should be analog, but we usually prefer digital because it is easy. There are a lot of advantages for digital communication. It's easy to store, debug, high security, and a lot of advantages are there. So what do we say? Digital communication ആണ് mostly we prefer, and there is analog too. We cannot completely avoid analog. So it's like a mix of analog and digital. That's it. Okay. So but we mostly concentrate on digital communication. So in digital communication, we transfer data in form of bits. So we'll say that that's a bit stream. There will be a
bit stream. I'll write it down. Bit stream. There will be a bit stream. Bit stream means a group of bits. We are sending the data in form of bits. Okay. So the forms of information are these, types of data transfer are these, and type of information are analog and digital. So ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ട്രാഫിക്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ്, എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So we can classify all the traffic into 3 types. Classification of traffic. I'll write it down. Just a second. Classification of traffic signal. നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് സ്ട്രീം. കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് സ്ട്രീം, CBR എന്ന് പറയും. കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് സ്ട്രീം. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് വേരിയബിൾ bitrate stream, I mean. And the third one is sequence of messages. Traffic signal can be a sequence of messages. So constant bitrate, variable bitrate, and sequence of messages. Let's see each of these in detail. The first one is constant bitrate. Constant bitrate stream. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Constant bitrate usually used for voice and sometimes for video. Voice always the traffic will be in a constant bitrate form, but for audio sometimes can use the variable, but it depends on some standards. It depends on which coding techniques that it is used for the compression. So usually telephone network first converts the voice and the information, the audio information into a stream of bits with constant rate of 64 kbps. നമ്മളൊരു സാധാരണയായിട്ട് ഈ വോയിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ്. സോ യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ വോയിസ്. It converts the voice into a constant bitrate. So telephone network converts voice into, അല്ലെങ്കിൽ voice message into, voice information into constant bitrate stream. Like in a constant bitrate stream, it's a group of bits. It's a constant bitrate. So bitrate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ number of bits per second. അതാണ് bitrate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Bit rate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ number of bits per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ബിറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So that should be constant for voice.
ഇപ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറേ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 ബിറ്റാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ആ നമ്പർ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ്. സോ വോയിസ് സിഗ്നലിനെ ആദ്യം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് സ്ട്രീമിലാക്കി മാറ്റുന്നു, എന്നിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഈസ് 64 kbps ആയിരിക്കും. 64 kbps ആണ് യൂഷ്വലി the bit rate, the constant that rate at which we are sending the message. And for video, some video compression standards like MPEG നിങ്ങളിത് എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. MPEG 1 to be precise. MPEG 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഫോർ കംപ്രസിംഗ് വീഡിയോ ഇൻറ്റു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിട്രേറ്റ് സ്ട്രീം. ഇറ്റ്സ് എ കംപ്രഷൻ ടെക്നിക്കാണ്, വീഡിയോ കംപ്രഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ വാട്സപ്പൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ഭയങ്കര നോട്ട് ഓൺലി വീഡിയോ ഫോർ എ പിക്ചർ ഓൾസോ, നമ്മൾ ഭയങ്കര സൈസുള്ളൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ വേറെ ആൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് വേർഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. സൈസ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് കംപ്രഷൻ. That voice അല്ലെങ്കിൽ that picture or video is compressed while transferring. So there are different techniques for this compression. MPEG 1 is one of those techniques. So it's a compression technique. If MPEG 1 is used for compression of the video, then you will get a constant bitrate stream. Okay? And it's depends on the quality of the video. The bitrate will be differ for each video depending on its quality. For example, ഒരു നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പല പല ക്വാളിറ്റീസിലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ ആ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബിറ്റ് റേറ്റ് മാറും. ചിലപ്പോൾ 64 kbps ആയിരുന്നത് വോയിസിന് ഫിക്സ് 64 kbps, but for others, for video we can have it like from 8 kbps to 1.3 mbps. So it's ഈ MPEG 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു 1.15 mbpsലൊക്കെ അതൊരു 1.15 mbpsലൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊരു പുവർ ക്വാളിറ്റിയാണ്, ബ്ലറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഒരു 3 mbpsൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം. So it's depending on the quality, bitrate will be different for video. Voice bitrate will be constant, 64 kbps. Alright. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, കോൺസ്റ്റന്റ് ബിട്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡിലേ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവലിലായിരിക്കണം. So it should be, for voice transmission, it should be less than 200 millisecond ആയിരിക്കണം for voice. വോയിസിന് 200 മില്ലിസെക്കൻഡിലേക്ക് കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമ്മൾ അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പുറത്തെ ആളുടെ കേൾക്കുന്നത്. സോ സംടൈംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ ആളെ കേൾക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫോണിലേക്ക്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, കോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വിളിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു വോയിസ് ട്രാൻസ്മിഷന് അങ്ങനെ ഒരു എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫോർ പീപ്പിൾ. സോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇഫ്
ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ BSNL എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ people will search for another network because there are too many options are there. The competition is tough. There are too many options, so people will go for a better network. So you have to provide a good service. So the end-to-end delay for voice should be less than 200 milliseconds, and for also it should be less than at this range for real-time video or voice conversations also. Like for example, in the interactive games like PUBG or maybe Ludo, or a lot of games are there for nowadays, multiplayer games. So and that in that games also നമ്മളുടെ വോയിസ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ there won't be any fun. So people demands that type of quality. So end-to-end delay should be very less, but it can be acceptable for video, for non-interactive videos. So non-interactive videos like so you are streaming a video on YouTube, and it's like sometimes buffering may come. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ബഫറിങ് വേണ്ട, അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ബഫറിങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ബഫറിങ് ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വിത്ത് ദ വോയിസ് ഓർ റിയൽ ടൈം ഗെയിമിംഗ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ or digital data transfer. Okay, that's why the bits and all those terms like that നമ്മൾ അനലോഗ് എടുക്കുന്നത് ഡിജിറ്റലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. നമുക്ക് വോയിസിനും വീഡിയോയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് depends on the compression techniques used. MPEG-1 ആണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന compression technique എങ്കിൽ there are a lot of compression techniques, but if you use MPEG-1 it will be a constant bitrate compression. Okay, next is variable bitrate. നമ്മൾ constant bitrate കണ്ടു. Next is variable bitrate. So some signal compression techniques convert the signal into a bit stream that has a variable bitrate. So it's usually for video. So it also depends on signal compression techniques. So we have some signal compression techniques that convert this bit stream into variable bitrate. That means we are sending variable number of bits. The number of bits can be varied per second, sending variable number of bits per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 10 ആയിരിക്കും, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ 20 ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ആയിരിക്കും. The bit rate, just an example, 10ഉം 20ഉം 2ഉം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവില്ല. ബട്ട് it's just an example. So we are sending the variable number of bits per second. So it's usually used for video. And for example, if you use a compression technique, MPEG-2, use a compression technique MPEG-2, then it's a standard for such a variable bitrate compression of video signals. So bitrate is what happened here is bitrate is more for the scenes that are moving fast, and bitrate is low for the slow moving scenes. ഒരു സീൻ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബിട്രേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. വളരെ പതുക്കെ വളരെ ശോകാനൊക്കെ പാടി പയ്യെ മാറുകയാണെങ്കിൽ
bitrate കുറവായിരിക്കും. So that what happens in MPEG 2. Okay, ഒരു MPEG 2 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഡയറക്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ്, DBS എന്ന് പറയും. ഡയറക്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് satellite uses MPEG 2. ഒരു ആവറേജ് ബിട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 4 Mbps ഒക്കെ വരും. സോ ആവറേജ് ബിട്രേറ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബിട്രേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു characteristics പറയുന്നത്? Bitrate is varying, so we can't say 10 എന്നോ 20 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ we cannot say something like that because it's constantly varying. So what we will take is to specify the characteristics, we will say that the average bitrate. So I'll write it down. Please note, to specify the characteristics of a VBR stream, we use average bitrate. We use the average bitrate, and we'll have one average bitrate and we'll check the fluctuations of that bitrate. So we'll use the average bitrate and a description of the fluctuations of that bitrate. Description of the fluctuations of that bitrate. സോ ഒരു ആവറേജ് ബിട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് വേരിയബിൾ ബിട്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഡിലേയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിട്രേറ്റിൻ്റെ പോലെ സിമിലർ ആണ്. ഡിലേസ് വന്ന വീഡിയോസ് റിയൽ ടൈം വീഡിയോയുടെ കാര്യവും സാധാരണ നോൺ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് വീഡിയോയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ സെയിം വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിട്രേറ്റ് സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കൂടെ ഇരുന്ന് നോട്ട് എഴുതണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബോറിംഗ് ഫോർ യു. സോ ഐ വാണ്ട് യു ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വേരിയബിൾ bitrate stream. Next is messages, sequence of messages. Message means is a variable length bit string. It's a string of bits. It's a variable length bit string. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു നെറ്റിലൊരു വെബിലൊരു ഡേറ്റ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല, നമ്മളതിനെ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്. We are requesting the access and response back. So when browsing the web, the user sends a server request for the web pages, or maybe if you want to download some documents, you are clicking there. That means you are sending some request to download it. Then the server replies by sending that requested document. So that's like a communication. When you click on a document to download, you are sending a request, and when you are able to download it, that means that server responds back to you for your request. So these type of message traffic are generated by various user applications. It can have a wide range of characteristics. For example,
if you are sending any email, it's like a general isolated message, and sometimes you are sending that the isolated message means that you are sending the email to only one person. But sometimes you are sending a chunk of, we all get mails from Flipkart, by different type of arts. So they are sending a chunk of emails. So it's not an isolated one. It's like a large data. They are sending the same email to a large group of people. So that's not the isolated case. The isolated case means we are sending the emails to specifically someone. So it can be very different types of messages. I hope you understood it. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് മാസ്സായിട്ട് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും the scenarios are different. So this sequence of messages can be different types. So here also, to describe the traffic generated by these messages, we use an average traffic rate, and the fluctuation is similar to that of the variable bit rate. So I will not elaborate. So you are using the average traffic rate is used here. It's very similar to the variable bit rate. Variable bit rate is very similar ആണ്. നമ്മൾ average traffic rate ആണ് ഇവിടുത്തെ characteristics മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So refer that. Alright. പിന്നെ the acceptable delay also. There should be a minimum acceptable delay. It's not strict as that of a voice or a real-time video, but there should be an acceptable. നമ്മളൊരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയൂലേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണും നിങ്ങൾ 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു കാര്യം. എന്താണ്, ആ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ബിക്കോസ് 10 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരിക്കും. Then we will go for another web page. Maybe we will try one more time. If it doesn't work, we will go for another web page. So yeah, so that's the acceptable delay. So there should be another path. There should be there's a limit, but it's not much that strict like the voice, but there is ഇവിടെ എന്താണെങ്കിലും acceptable delay ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിലും പറയാനുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെസ്സേജ് ആണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെസ്സേജ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തണം. സോ ആ ഫയൽ കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറവായിരിക്കണം. ബട്ട് there's a lot of junk messages. They do not care for the destination. Sorry. ഈ ജങ്ക് മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജങ്ക് മെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മെയിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമുക്ക് പല പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, സൊമാറ്റോ, ഒരു ഓഫർ, ആമസോൺ അധികം അങ്ങനെ അയക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷണലായിട്ടുള്ള കുറേ മെയിൽസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ജങ്ക് മെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ജങ്ക് മെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Junk mail distribution. So they do not care for the sender. Where we can identify those applications that expect the messages to reach the destination. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ we expect, ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ we expect it to reach the destination in correct order. അവിടെ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എത്തണം എന്നുള്ളത് we expect. And there are some other messages like this junk mail distribution. They do not care about the order because they are sending it for thousands and thousands of people. So they do not care for it to reach the destination. അതിൽ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മിസ്സായാലും they do not care for it.
Okay, so there are different types of messages are there. So messages means variable length bit strings. അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. Then we have the characteristics ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ആവറേജ് ട്രാഫിക് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. Then the concept of acceptable delay is there, and there are different type of messages like അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. ചില മെസ്സേജസ് നിർബന്ധമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലണമെന്നുണ്ട്, ബട്ട് ചിലത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ചെന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജസും ഉണ്ട്. So that's all about the messages. Now there are some other requirements also. Some important requirements actually for a network. One is reliability. What do you mean by reliability? ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കായിരുന്നു എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ പറയാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പറയുമ്പോൾ എത്ര പേര് ഇത് ഇവിടം വരെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ടുണ്ട്. യു വിൽ ബി ബോർഡ്, വെരി മച്ച് ബോർഡ്. യാ, എനിവേസ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. സോ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസ്യതയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കും. എന്തൊക്കെ കുഴപ്പം വന്നാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് റിലയബിലിറ്റി മീൻസ്. It's like even if there is a failure, it can be fixed and the data will reach at the destination by some means. ഒരു failure ഉണ്ടായാലും this data will be reached at the destination by some means. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴി കൂടെ ഈ ഡാറ്റ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. That's called reliability. Okay? That is, when one or more links or switches fail, the network may be unable to provide a connection between source and destination until those failures are repaired. But this reliability refers to the frequency and duration of such failures. ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് വായിച്ചതാണ്. That's the definition that's given in the textbook. ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒരു പാത്ത് ഫെയിൽ ചെയ്താലും അത് പെട്ടെന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഇപ്പോഴത്തെ മിക്ക ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ മിക്കയിടത്തും തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ തിങ്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ മിക്കതും തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ഡിജിറ്റലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദോസ് ഷീറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി. ഡോക്ടർ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ആക്സസ് ടു ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് സീ ദ റിപ്പോർട്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അതുമായിട്ട് പോകണ്ട, ഡോക്ടറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ദർ ആർ സിസ്റ്റം ഡോക്ടർ മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫാർമസി ചെന്നാൽ കിട്ടും. ഒരു പേപ്പർലെസ് ഒരു പേപ്പർലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് അതൊരു ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പേപ്പറിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ചെല്ലുകയാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേപ്പറിലില്ല. So reliability is a great issue in a hospital life supporting system. And another example is like a critical banking system. അതെനിക്കറിയാമല്ലോ, ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് അവിടെ നമ്മൾ അവർ എൻട്രി ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അവർക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബാങ്ക് നമ്മളൊരു പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു, പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റം ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു
നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഒരു റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു അവിടെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, otherwise there should be some how do you say, there should be some means, by some means it should be corrected very quickly. So reliability, that's all. Board reliability, network എപ്പോഴും reliable ആയിരിക്കണം. So the amount of reliability depends on the type of network, the type of application that is used, but we can say in general there should be a network should be reliable. Okay, the other thing is an important thing, that's second one is security. The network should be secure. ഇപ്പോൾ ഒരു എത്തർനെറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വെൻ യു സെൻഡ് സം പാക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും ഒരു എത്തർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത കുറേ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരു ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നമ്പർ ഇടാം 1 2 3. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ ഇതിലേക്കും പോകും, എല്ലാവർക്കും ഈ ഡേറ്റ കാണാൻ പറ്റും, 1 നും 3 നും 2 നും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, 3 റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, 2 മാത്രം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു എത്തർനെറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഡേറ്റ കിട്ടും. ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈവസി ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ പ്രൈവസി. സോ ഷുഡ് ബി ഒരു വോയിസ് കോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വേറൊരാൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ. So there should be a privacy. So for any network there should be a minimum security. Okay, നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതെല്ലാം ഒരു ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെ ആയതോടുകൂടി ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Like for example, this money and other assets take on that electronic form. We use cards, we use the debit and credit cards, and like the UPI pins, the Google Pay, Phone Pay. So this money becomes an electronic form. So and it is transmitted over a network. The issues of security will be becoming more and more pressing. It becomes more and more serious. The network should be highly secure for these type of transactions. So security is also very important. So that's the other two requirements, reliability and security. Okay, so that's it for today. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസസ് ആൻഡ് ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കി. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ട്രാഫിക് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ്. എങ്ങനെയാണ് ട്രാഫിക്കിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അവിടെ വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് സ്ട്രീമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, വേരിയബിൾ ബിറ്റ് റേറ്റ് സ്ട്രീമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, സീക്വൻസ് ഓഫ് മെസ്സേജസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. Then the last one is the other requirements, the reliability and the security. I hope all of you understood all these topics, and if you have any doubts or anything else, like if you want to change my teaching style, or I can't actually change my I can't actually change my teaching style as much, but the method of presentation or anything else, you can send me. You can send a message to me, alright? You can tell me that. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങളിത് I don't know how many of you ask these things. നിങ്ങളിത് എക്സാമിന് തലേദിവസം ഒന്നും എൻ്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളിത് ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇത്രയും ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്ന് കേൾക്കില്ല. സോ
പറ്റുന്നത്രയും നിങ്ങളിത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കേട്ട് 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 പോവാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. സോ you should watch this, okay, and prepare notes. Yeah, so that's it. Then I'll see you on tomorrow for the another class. Bye.